హలో ఎవ్రీవన్, గుడ్ డే. సో ఈరోజు వచ్చేసి వి విల్ సీ వాట్ ఈస్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ రోల్. ఒకవేళ మీరు డెవాప్స్ నేర్చుకున్నారు, సో డెవాప్స్లో జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి ఏదైనా కంపెనీలో. సో వాట్ యూ యాక్చువల్లీ డూ, సో డైలీ డే టు డే టాస్క్ ఏంటి, దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, సో వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇన్ యువర్ కంపెనీ. సో ఆల్ దోస్ థింగ్స్ మనం దాని గురించి డీటెయిల్గా మాట్లాడతాం. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి లెట్స్ సే యూ జాయిన్డ్ యాజ్ అ డెవాప్స్, maybe let's say some DevOps engineer as L1 or L2 అనుకుందాం. సో మోస్ట్లీ L1 కి L2 కి స్మాల్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి అంతే. సో అలాగే మనకి డెవాప్స్ సీనియర్ ఇంజనీర్, రైట్, నథింగ్ బట్ L3. సో now let's say now we have options like DevOps lead అనమాట. సో DevOps lead, so now he will be like L4 and so on. సో ఇక్కడ DevOps engineer అన్నా సరే, ఆర్ దే విల్ ఆల్సో కాల్ ఇట్ as automation engineer nowadays. సో బోత్ ఆర్ సేమ్ అనమాట టెక్నికలీ. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి ఈ పర్టికులర్ రోల్స్ లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి ఏమేమి ఉంటాయి రోల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే నౌ యూ జాయిన్ యాజ్ L1 ఆర్ L2. సో బిఫోర్ స్టార్టింగ్ దిస్ DevOps engineering కాన్సెప్ట్, రైట్, సో మనకు వచ్చేసి ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ ఎవర్ వి రెఫర్ నో, we should always think about our CI/CD. So this is our CI/CD. So you are a DevOps engineer, that means you need to know the DevOps paradigm, అంటే DevOps life cycle ఏంటి. సో దాని గురించి లిటిల్ బిట్ విల్ టాక్. ఓకే, సో ఐ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్. సో ద ప్లాన్ అనేది ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దానికన్నా ముందు, సో లెట్స్ సే నౌ, ఓకే, సో నౌ యూ విల్ బి స్టార్టింగ్ విత్ ద ప్లాన్ అనమాట. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏదైతే ప్లాన్ ఉందో, ఓకే, వై ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు సెలెక్ట్, యా, ఇఫ్ యూ సీ హియర్, సో మనకు వచ్చేసి ప్లాన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో తర్వాత వచ్చేసి మనకి ప్లాన్ అంటే ఏం లేదండి. సో లెట్స్ సే నౌ యూ గాట్ సమ్ న్యూ ప్రాజెక్ట్. సో యాజ్ అ డెవాప్స్ ఇంజనీర్, వాట్ ఈస్ యువర్ ప్లాన్ టు కాన్ఫిగర్, build and then testing, continuous deployment, all these pipelines, లేదంటే DevOps automations అంటాం అనుకోండి. సో how are you planning it? So what are all the softwares needed, and what is the effort is needed? It is more for a DevOps lead అనమాట, not for DevOps L1, L2, L3. So not even the senior engineer also will participate. So they will plan it. Let's say it will take from maybe a 2 months or 1 month. So whatever time it is, they will plan it. తర్వాత డిపెండెన్సీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఇంకా ఏదైనా లైసెన్స్ తెచ్చుకోవాలి, ఇవన్నీ వాళ్ళు చూస్తారు. తర్వాత హౌ టు బిల్డ్ ద కోడ్. సో డెవలపర్స్ ఎవరైతే రాసింటారో ఆ కోడ్ని ఎలా బిల్డ్ చేయాలి. సో తర్వాత మనకి వచ్చేసి పైప్ లైన్స్ ఎలా పెట్టాలి, కంటిన్యూస్ పైప్ లైన్స్, రైట్. దాని తర్వాత వచ్చేసి ఇంటిగ్రేషన్ ఎలా చేయాలి, తర్వాత డిప్లాయ్మెంట్ ఎలా చేయాలి, రైట్. సో తర్వాత ఆ పర్టికులర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఎలా ఆపరేట్ చేయాలి. సో ఇవన్నీ మనకి దాంట్లో అనేది డీటెయిల్గా మనకు తెలుస్తాయి, రైట్. సో నౌ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ అండి, సో వీ హ్యావ్ ప్లాన్డ్ ఇట్, బిల్డ్, కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్, అండ్ హౌ టు ఆపరేట్ దట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఒకవేళ మనకి ఈ ఆపరేట్ చేసేటప్పుడు వీ హ్యావ్ సమ్ ఫీడ్బ్యాక్, లెట్స్ ఏ మేబీ రిసోర్సెస్ ఎక్కువ కావాలనుకున్నప్పుడు ఈ కంటిన్యూస్ ఫీడ్బ్యాక్ అనే ఛానల్ ద్వారా we will take all the open issues or enhancements, and then again the same cycle continues. అంటే again plan it, build it, continuous, and then deliver it, and then deploy it and operate it finally. సో ఈ సైకిల్ అనేది కంప్లీట్ గా మనకి రిపీట్ అవుతా ఉంటుంది, రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద యాజ్ అ డెవాప్స్ హోల్ లైఫ్ సైకిల్. సో నౌ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ఇన్ డీటెయిల్ లైక్ what is the expectation from the L1 and L2 and so on. So let's say L1 or L2, mostly you will take a look on the build errors or Jenkins job configurations or the support, right. So next వచ్చేసి infra monitoring and APM monitoring, right. అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మానిటరింగ్ అంటే సర్వర్స్ ఎలా మానిటర్ చేయాలి, APM మానిటరింగ్ అంటే అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్, ఓకే, హౌ ఈజ్ మై అప్లికేషన్ ఇస్ బిహేవింగ్ అనేది దాని గురించి మనం మానిటర్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అలర్టింగ్ రూల్స్, రైట్, ETC. సో యూ విల్ స్కేల్ యువర్ మానిటరింగ్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాన్ఫిగర్ జాబ్స్ అని మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం. సో యూ కెన్ ఆల్సో కాన్ఫిగర్ ద జాబ్స్, onboard it, and then support all the development teams, to use the Jenkins or DevOps related processes. అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే
మన అందరు డెవలపర్స్కి వచ్చేసి మన డెవాప్స్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి మనం డీటెయిల్గా అనేది మాట్లాడుకోవాలి, రైట్? సో ఇది వచ్చేసి డెవాప్స్ ఇంజనీర్ L1 L2 రోల్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి L3 రోల్ తీసుకుందాం. సో L3 రోల్ ఏంటంటే హీ విల్ మోర్ లుక్ ఆన్ ద onboarding new integrations, right? He will take care of the release management, code review process, right? And bring new automations. So bring new automations ante, for example, let's say whatever code that is written previous month edaithe code rasintamo, if it is taking 1.5 hour, right, for execution, how you can make it 1 hour. So like that we will think anamata, ante performance optimizations ela cheyali, all those things we will see. And then he will also support the P1 P2 issues, right? So like more critical issues anamata, P1 gaani P2 issues gaani he will support. So as a role ఏంటంటే జనరల్గా ఏంటంటే డెవాప్స్ ఇంజనీర్ వాట్ హీ విల్ డూ, అండర్స్టాండ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో L1 L2 ఎవరైతే ఉన్నారో సో దే హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ వెల్. సో అండర్స్టాండ్ ద ఇన్ఫ్రా అండ్ హౌ థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ త్రూ. సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కొత్త కంపెనీకి వెళ్ళాం, రైట్? సో హౌ ఈస్ దట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈజ్ వర్కింగ్, అంటే వాళ్ళ డేటా సెంటర్ ఏంటి, ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది, మధ్యలో ఎక్కడెక్కడ ఫైర్ వాల్స్ ఉన్నాయి, లేదంటే మనం ఏ విధంగా రిక్వెస్ట్, వీ డోంట్ నీడ్ టు బి టెక్నికల్, బట్ మనకు ఓవర్ వ్యూ అనేది తెలియాలి. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఇస్ అ ప్రాబ్లం వేర్ దిస్ గై ఇస్ నాట్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్ టు సమ్ XXX సర్వర్ అనుకుందాం. సో మీకు ఆ ఇన్ఫ్రా అనేది క్లారిటీ లేకపోతే యూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ అండ్ యూ కెనాట్ హెల్ప్ ద కస్టమర్ ఆర్ మేబీ యువర్ డెవలపర్ saying that okay, this connection through must go through some firewall. సో అప్పుడు వచ్చేసి మనం ఏం చెప్తాం, ఓకే ఫైర్వాల్ రిక్వెస్ట్ పెట్టండి అని చెప్తాం. ఒకవేళ మీకు ఆ క్లారిటీ లేదనుకోండి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గురించి, సో దెన్ obviously you have to depend on your L3, right? So in that case this L3 guy will be knowing it in detail, right? So obviously he'll be an infra support specialist, right? So for example ఏదైనా Jenkins down అయింది, right? how you can quickly roll it back, right? So tool support and also R&D, right? So research and development anamata. So next DevOps lead work ఏంటంటే more on engagement perspective, right? Client engagement, responsible for overall delivery, be part of critical releases, critical deployments, right? For example, when you are working for a bank and all, right? So you are deploying something. So obviously you need all the people, L3 and L4 also, right? And then guide the team in a right direction. Train them, right? Train on the new tools. సో దిస్ ఇస్ జనరలీ టిపికల్ రోల్స్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు నేను రాసేది కాకుండా ఇంకా ఎక్కువ ఉండొచ్చు, బట్ ఓవరాల్ మనం చూసుకుంటే ఏంటంటే డెవాప్స్ అనే అతను ఈజ్ మోర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కాన్ఫిగరింగ్ ద CI/CD అంటే కాన్ఫిగరింగ్ ద డిప్లాయ్మెంట్ పైప్లైన్, కాన్ఫిగరింగ్ ద బిల్డ్ పైప్లైన్, కాన్ఫిగరింగ్ ద టెస్టింగ్ పైప్లైన్, కాన్ఫిగరింగ్ ద రిలీజ్ పైప్లైన్. సో ఇవన్నీ కంబైన్ చేసి ఒక సింగిల్ పైప్లైన్ అనమాట. డెవలపర్స్ కోడ్ రాసిన తర్వాత వాళ్ళు కోడ్ అనేది పుష్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా బ్యాక్గ్రౌండ్లో మనకి ఇవన్నీ జాబ్స్ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతాయి. సో DevOps engineer ki, DevOps senior engineer ki, DevOps lead ki, there is very minor difference, but you have a lot of learning scope here. For example, when you have a good team, right? So let's say L1 L2 team separate undi, L3 team separate undi, L4 team separate undante, you are going to get lot of knowledge. ఎందుకంటే మీ అందరికీ క్లియర్ గా కామన్ మీటింగ్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ మోర్ లైక్ స్ప్రింట్ మీటింగ్స్ అంటాం, రైట్? రెగ్యులర్ కనెక్ట్ అంటాం. సో యు ఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ విత్ L3 డైరెక్ట్లీ, L4 అండర్స్టాండ్ ద బిజినెస్ యూస్ కేస్. సో మనం ఏదైనా సరే వర్క్ చేసే ముందు వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద రిక్వైర్మెంట్. ఇప్పుడు నాకు వచ్చేసి 2+3 నేను చేయాలి అనుకుంటే ఐ నీడ్ టు నో హౌ ఐ కెన్ డూ అడిషన్, రైట్? 2 - 3 చేయాలనుకుంటే ఐ నీడ్ టు నో హౌ ఐ కెన్ డూ సబ్స్ట్రాక్షన్. సో సిమిలర్లీ ఇక్కడ మీరు ఏదైనా ఒక జెన్కిన్స్ జాబ్ మీద కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నారంటే వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్, హౌ ఐ కెన్ మేక్ ఇట్ బెటర్, రైట్? సో ఈ విధంగా మనకు రోల్స్ అనేవి డిఫైన్ అయి ఉంటాయి డెవాప్స్ లో. సో దెర్ విల్ బి ఈవెన్ మోర్, అండ్ బట్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మెయిన్ క్రిటికల్ రోల్స్ అన్నమాట. సో వెన్ యూ జాయిన్ యాజ్ అ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ యూ ఆర్ సపోజ్ టు డూ దీస్ మెనీ థింగ్స్, రైట్? ఓకే, నౌ విల్ జస్ట్ గెట్ ఇన్ టు అవర్ పైథాన్ లైఫ్ ట్రైనింగ్. సో మనందరికి తెలుసు
పైథాన్ లైఫ్ వాళ్ళు వచ్చేసి మనకి తెలుగులో మనకు ట్రైనింగ్ అనేది అరేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మీరు pythonlife.in అనే వెబ్సైట్కి వెళ్తే యూ కెన్ సీ ద డెవాప్స్. సో 1st November నుంచి కోర్స్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. యూ కెన్ గో త్రూ ద టైమింగ్స్ ఆల్సో హియర్ 8:30 PM to 10 PM. సో ఎవ్రీ డే 1.5 hour ఓన్లీ 1st November, రైట్? మండే టు సాటర్డే ఓన్లీ, సండే అనేది ఆఫ్ ఉంటుంది. సో అలాగే ఈ ఫీ స్ట్రక్చర్ మీరు చూసుకోవచ్చు, 5,999 మాత్రమే. సో ఒకవేళ ఎవరైనా సరే అట్ ఎ టైం పే చేయలేకపోతే ఈఎంఐ ఫీచర్ కూడా ఉంది. సో వాట్ ఎవర్ ద క్రెడిట్ కార్డ్స్ దట్ యూ హ్యావ్, రైట్? సో ఈఎంఐ ఫీచర్ కూడా మనకి ఎన్రోల్ చేసుకునే ఇక్కడ క్లిక్ ఆన్ ఎన్రోల్ నౌ అని కొడితే యూ కెన్ ఈవెన్ ఎన్రోల్ విత్ ఈఎంఐ ఆప్షన్ యాజ్ వెల్. సో తర్వాత ఏంటంటే కోర్స్ సిలబస్కి వెళ్దాం. సో కోర్స్ సిలబస్ ఏంటంటే ద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇస్ వెరీ క్లియర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐటీ వాళ్ళు రావచ్చు ఈ కోర్స్కి, నాన్ ఐటీ వాళ్ళు రావచ్చు. ఓన్లీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఐటీ. వాట్ ఈస్ కంప్యూటర్, వాట్ ఈస్ మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్, వాట్ ఈస్ అ కమాండ్, రైట్? సో వాట్ ఈస్ టాస్క్ మేనేజర్, వాట్ ఈస్ కీబోర్డ్, all those things that you are aware. And then the Windows operating system also you are aware. So what is server, what is CPU, disk, all those things you are aware. So that is only a prerequisites. So non-IT వాళ్ళైనా సరే, maybe if they have taken like BCom or maybe a BSc, bachelor's, all those things, right? Without a computer knowledge, still it will work because you have some experience. అంటే కంప్యూటర్ ఎలా ఇచ్చారనే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే చాలు. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ డెవాప్స్ ఇంట్రడక్షన్ అనమాట. బేసిక్ టు అడ్వాన్స్డ్ అనమాట. ఈ కోర్స్ వచ్చేసి మీరు చూస్తే బేసిక్ టు అడ్వాన్స్ డెవాప్స్ విత్ AWS, అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ క్లౌడ్తో మనం ఈ కోర్స్ అనేది డీల్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి డెవాప్స్ యొక్క బేసిక్ సైన్స్, అసలు డెవాప్స్ ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ అయింది, వాట్ ఈస్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ద డెవాప్స్, వై ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఇంట్రడ్యూస్డ్, వై ఇట్ బికమ్ సో ఫేమస్, రైట్? సో ఆల్ దోస్ థింగ్స్ మనం డిస్కస్ చేసాం. అలాగే లైనెక్స్ అనేది వన్ క్రిటికల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్ డెవాప్స్. సో లైనెక్స్ కూడా ఫ్రమ్ ఇంట్రడక్షన్ టు అప్ టు డూయింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్క్రిప్టింగ్ ఆల్సో విల్ టీచ్ ఇట్. అండ్ Git, రైట్? సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఇస్ అ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అంటాం. సో మనం ఎవరైతే డెవలపర్స్ కోడ్ రాస్తారో ఆ కోడ్ అనేది మనకి వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అనేది స్టోర్ అయి ఉంటుంది. సో దాన్ని ఎలా ఫిట్ చేసుకోవాలి, ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి అనేది దట్ వీ విల్ సీ ఇట్. అండ్ దాని తర్వాత Maven అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అ టెక్ స్టాక్స్ టూల్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ అ కంపైలర్ టూల్ అంటాం. సో జావా కోడ్ ఏదైతే రాస్తారో డెవలపర్స్ దాన్ని మనం కంపైల్ చేయడానికి ఈ పర్టికులర్ Maven టూల్ అనేది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే జెన్కిన్స్ మనందరికి తెలుసు, ఇట్ ఈస్ అన్ ఆటోమేషన్ వేర్ వి రైట్ అవర్ పైప్ లైన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అలాగే ఇక్కడ కూడా చూస్తే మనం బేసిక్ టు అడ్వాన్స్డ్ నుండి జాబ్ యాజ్ కోడ్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ ట్రెండ్. Like in IT companies, most of the IT companies are using this flow, job as code approach. So we will also teach that approach in detail అన్నమాట. అలాగే డాకర్ గురించి కావచ్చు, క్యూబర్నెటిస్ గురించి కావచ్చు, యాన్సిబుల్ గురించి కావచ్చు, ప్రొమిథియస్ గురించి కావచ్చు. ప్రొమిథియస్ అండ్ అబ్జర్వబిలిటీ అంటే మానిటరింగ్ అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం ఏదైతే అప్లికేషన్స్ మనం లైవ్ చేసామో వీ నీడ్ టు నో హౌ దే ఆర్ వర్కింగ్, రైట్? ఆన్ వేట్ బేసిస్ విల్ కమ్ టు నో. మనం జనరల్గా ఎలా కనుక్కుంటామండి హౌ దే ఆర్ వర్కింగ్ అనేది? ఇప్పుడు నేనేదో ఒక వెబ్సైట్కి వెళ్తాను, నేను మేబీ బుక్ మై షో వెబ్సైట్కి వెళ్తాను అనుకోండి. సో బుక్ మై షో ఆర్ రెడ్ బస్, సో వీ హ్యావ్ బోత్, రైట్? సో నౌ ఐ వెంట్ టు బుక్ మై షో వెబ్సైట్. So now I have selected maybe a Bangalore. So let's say if it is keep on rotating, then I feel like, okay, I'll go to Paytm movies. Like, so what Book My Show is losing? Book My Show వచ్చేసి ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ ని లాస్ అవుతున్నారు, రైట్? ఇక్కడ కూడా సేమ్ అప్రోచ్ మనకి ఇక్కడ వచ్చేది. సో హౌ వీ క్యాన్ మానిటర్ దట్ గ్యాప్ ఆల్సో. సో వై ఇట్ ఈస్ రొటేటింగ్ సో మచ్, వాట్ ఈస్ కాజింగ్ దాట్. సో ఇవన్నీ మనకి అప్లికేషన్ మానిటరింగ్ లోనే తెలుస్తుంది. అలాగే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మానిటరింగ్, ఒకవేళ డిస్క్ అనేది ఫుల్ అయిపోయింది, ఇంకా ఏదైనా అయిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు మనకి ఈ పర్టికులర్ ఓపెన్ సోర్స్ మానిటరింగ్ టూల్స్ ద్వారా మనకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వస్తుంది బై ఈమెయిల్, అండ్ దెన్ విల్ టేక్ యాక్షన్. తర్వాత ఫ్యూచర్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్కిటెక్చర్ డిస్కషన్స్ అంటే హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డీల్ విత్ ద యూస్ కేసెస్. సో మనం ఇలాగ చెప్పాం కదండి. సో L1, L2, అలాగే వి టాక్డ్ అబౌట్ L3 ఆర్ లీడ్, రైట్? డెవాప్స్ లీడ్ లో. సో ఆ విధంగా వాళ్ళకు కూడా హెల్ప్ అవుతుంది, ఏ విధంగా వాళ్ళు ఫ్రేమ్ చేయగలరు సొల్యూషన్ అనేది. అలాగే మనం అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ క్లౌడ్ లో వై క్లౌడ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ నౌ డేస్, AWS అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, EC2 ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, స్టోరేజ్ సర్వీస్ ఎలా వాడాలి, VPC ఎలా వాడాలి, Route 53 ఎలా వాడాలి, ఇవన్నీ వచ్చేసి మనం డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. విత్ ఇన్ ద AWS ఓన్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఆల్ ద ల్యాబ్స్ అండి. సో దేర్ ఇస్ నో సపరేట్ కాన్సెప్ట్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి 65 to 70% మనకి ల్యాబ్స్ అనేది ఉంటుంది, 30 to 35% మాత్రమే మనకి థియరీ అనేది ఉంటుంది. సో ఎవ్రీ డే విల్ బి వర్కింగ్ ఆన్ ద సిస్టమ్. సో మనకి పర్టికులర్గా మీకు వచ్చేసి ప్రతి ఒక్క కమాండ్ అనేది మీకు ఐడియా వచ్చేస్తుంది విత్ ఇన్ 10-15 days, రైట్? వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ యూజర్ ఎక్సర్సైజెస్ దట్ వీఆర్ డూయింగ్. సో యూ విల్ ఆల్సో ప్రాక్టీస్ ద సేమ్. అలాగే వచ్చేసి మనకి హ్యాండ్స్ ఆన్ ల్యాబ్ చూస్తే మీరు ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ టూల్స్ అనేది మనకి క్లియర్గా హ్యాండ్స్ ఆన్ ల్యాబ్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే అడ్వాన్స్డ్ డెవాప్స్ అనమాట. ఇది ఒక ఏంటంటే మేము ఒక ఫ్రీ గైడెన్స్ లాగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది, మేబీ 1 class.
సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ లెర్న్డ్ DevOps కోర్స్ అండ్ దెన్ యూ వాంట్ టు నో వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్, రైట్? సో ప్రతి ఒక్కదాన్ని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే యూ హ్యావ్ డన్ ఇంటర్మీడియట్ కోర్స్ అయిపోయింది అనుకుంటాం, వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ అని అడుగుతారు. సో అప్పుడు ఏంటి, ఎవరైతే ఆల్రెడీ బీటెక్ చదువుతున్నారో లేదంటే మేబీ సమ్ కెరీర్ గైడెన్స్ పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని వెళ్ళి మీరు కాంటాక్ట్ అవుతారు. ఏమని అన్నా మేము ఇట్లా ఇంటర్ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ కోర్స్ ఏం చేసుకుంటే బెటర్ అంటారు, అది ఇది అని. సో ఇన్ ద సేమ్ వే వీఆర్ ఆల్సో గోయింగ్ టు గివ్ ద వెరీ గుడ్ గైడెన్స్, లైక్ యూ లెర్న్ సమ్ టూల్, హౌ యూ కెన్ బికమ్ మోర్ ఎక్స్పర్టైజ్ అనమాట. సో దాని గురించి కూడా అడ్వాన్స్ DevOps అనేది డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది, రైట్? సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే యూ కెన్ సీ దిస్ పర్టికులర్ వెబ్సైట్. సో ద కోర్స్ is starting from 1st November 2023, right? And then timings are 8:30 p.m. to 10 p.m. and fee structure is this, and EMI facility కూడా అవైలబుల్ ఉందండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ టైం. And if you like the content, if you like this syllabus, so feel free to join, or you check with other maybe your senior folks also and see, అండర్స్టాండ్ ద కాంటెంట్ ఏదైతే మేము ఆఫర్ చేస్తున్నామో ఆ కాంటెంట్ నచ్చితే మీరు జాయిన్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.